Welcome to our virtual class. Today we are going to deal with Strong Roots by APJ, which is there in the syllabus of class 12 for the students of West Bengal Council of Higher Secondary Education. Now, what is Strong Roots about? It is an autobiographical sketch that gives us a glimpse of Kalam's childhood, his strong spiritual bond with his father, the principle of high thinking and simple living that was followed in their family, the environment that he lived in Rameswaram, his hometown. That is, on the whole, you see, you feel in some detail and depth what made APJ Abdul Kalam that he was. And APJ, everybody knows, was a legend in his lifetime, and so he is after his death. And so, in this small piece, we are going to see the life of Abdul Kalam that was in his childhood, and also probably it gives us a glimpse of the tradition of mutual respect, mutual tolerance, and peaceful coexistence that described, or rather even describes, the essence of Indian values and Indian tradition. অর্থাৎ এই স্ট্রং রুটসের মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি? এপিজে ছোটবেলা, কি পরিবেশে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন, তার কাছের মানুষজন, তার বাবা মা, সহজ জীবনযাত্রা, সাধাসিধে জীবনযাত্রা, সেই সাথে ভালো কিছু, বড় কিছু চিন্তার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, এই যে পরিবেশ, এই পরিবেশের মধ্যে আব্দুল কালাম বড় হয়ে উঠেছিলেন। ভবিষ্যতে তিনি এক জীবন্ত কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। আজও তিনি আমাদের কাছে কিংবদন্তি তার মৃত্যুর পরেও। কিভাবে এপিজে সেই এপিজে হলেন, তার খানিকটা বেশ গভীরভাবে আমরা কিন্তু এই ছোট্ট লেখা থেকে জানতে পারি। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এটা একটি বইয়ের অংশ বিশেষ। It is an extract from the autobiography of APJ, Wings of Fire,
which is one of the best selling books in the country. আমাদের দেশে যত বই বিক্রি হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেগুলো বিক্রি হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে Wings of Fire, which tells you that APJ continues to be a huge inspiration for us. আমাদের কাছে এপিজে একটা বিরাট অনুপ্রেরণা। সেই সাথে হয়তো তিনি যে জীবনযাত্রার উল্লেখ করছেন তার ছোট্ট শহর রামেশ্বরমে, তার মধ্য দিয়ে ভারতের সাবেকি সহাবস্থানের যে নীতি, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করার যে আদর্শ, পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতার যে চল, সেটাও কিন্তু আমাদের চোখে ফুটে উঠছে। এখন চলো আমরা এটা একদম শব্দ ধরে ধরে পড়ার চেষ্টা করি। Let's try to read this word by word, but the problem is, you see, given the depth and the length of the space, we will have to divide our presentation into 3 or 4 parts, maybe even more. We have to keep our patience, sorry to say, because this piece demands very careful and probably slow reading. We cannot finish it in a hurry. এই ধরনের লেখা পড়তে গেলে, বিশেষ করে যেহেতু আমরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি, একটু আস্তে আস্তে পড়তে হবে, ধরে ধরে পড়তে হবে। এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলার লেখা নয়। আর তোমরা নিশ্চয়ই জানো এটি উইংস অফ ফায়ার, এপিজে আব্দুল কালামের আত্মজীবনীর অংশ বিশেষ। চলো আমরা এবার ধরে ধরে পড়ার চেষ্টা করি। আমাদের বইয়ের মধ্যে লক্ষ্য করবে একটা ভূমিকা দেওয়া আছে। এখানে কিন্তু আব্দুল কালামের জীবনের বিভিন্ন ধাপগুলো বলা আছে। পরীক্ষার প্রয়োজনে বিশেষ করে এমসিকিউ অর্থাৎ মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন এবং সেই সাথে এসএকিউ, ছোট প্রশ্ন যেখানেই আসবে সেখানে কিন্তু এই তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আবুল পাকির জয়নাল আবদিন আব্দুল কালাম, born 1931, popularly known as Dr. APJ Abdul Kalam, is an Indian scientist and the 11th President of India. Born and raised in Rameswaram, Tamil Nadu, Kalam went on to study physics at St. Joseph's College, Tiruchirappalli. Tiruchirappalli, I guess you know, is also a Tamil town, a town in Tamil Nadu, and aerospace engineering at the Madras Institute of Technology. So Kalam, it seems, was interested in aerodynamics and pursued his career in that direction. তার aerodynamics নিয়ে তার ইন্টারেস্ট ছিল এবং সেই দিকে তিনি তার পড়াশুনো চালিয়ে গেছিলেন।
Kalam began his career at Hindustan Aeronautics Limited, HAL. It's a public sector company, অর্থাৎ একটা সরকারি সংস্থা, where he was assigned, that is given the task of building a hovercraft prototype. মানে একটা হোভারক্রাফটের প্রাথমিক মডেল তাকে বানাতে দেওয়া হয়েছিল, and later moved to ISRO. ISRO, Indian Space Research Organization. It is famous not only in India but worldwide also, where he helped establish the Vikram Sarabhai Space Center and pioneered মানে পথিকৃৎ, pioneered India's first space launch vehicle. India's first space launch vehicle program. Strong Roots is the first chapters of Kalam's best-selling autobiography, Wings of Fire, where he examines his early life. এই শব্দগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবার যে শব্দগুলো আছে লক্ষ্য করো একটু। He examines his early life, অর্থাৎ তার প্রথম দিককার জীবনের ব্যাপারগুলো একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি দেখেছেন। হার্ডশিপ, কষ্ট শিকার, ফর্টিটিউড বা রেজিলিয়েন্স মানে লড়াই করে টিকে যাওয়ার ক্ষমতা, মাইন্ডেড। কালাম was not born in a very rich family. Moreover, he lived in Rameswaram. He was born and brought up in Rameswaram, a relatively remote Indian town. অপেক্ষাকৃত একটু প্রত্যন্ত একটা ভারতীয় ছোট শহর। লাক অ্যান্ড চান্স, অর্থাৎ কিছুটা ভাগ্য তাকে আনুকূল্য দিয়েছিল, that eventually led him to lead Indian space research, যেগুলো অবশেষে তাকে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার শীর্ষে নিয়ে এসেছিল। অর্থাৎ ভারতের মহাকাশ গবেষণার প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সেই দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন। এর পরের জায়গায় যাওয়ার আগে there is our customary request once again. Please subscribe to this channel if you find it useful. This is our mobile number. You can send your queries, your comments, any kind of constructive criticism if you have. We will gratefully receive them, and we would try to improve our presentation more and more based on your suggestions. আমরা চেষ্টা করব আমাদের পরিবেশনা উত্তরোত্তর আরো ভালো করতে, যদি আমরা আপনাদের যথাযথ সুপরামর্শ পাই। আমরা চলে আসছি আমাদের গদ্যাংশের প্রথম প্যারাগ্রাফে, প্রথম অনুচ্ছেদে চলে আসছি।
প্রথম দুটি, তিনটি বা চারটি অনুচ্ছেদের মধ্যে দেখা যাবে এপিজে তার ছোটবেলা, যে আদর্শে তিনি ছোটবেলায় মানুষ হয়েছেন, তার বাবা মা, রামেশ্বরমের পরিবেশ, সেখানে পারস্পরিক সহাবস্থান, সহিষ্ণুতার যে চল বা আদর্শ, সেগুলোর উল্লেখ করেছেন। I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram. Why is it called an island town? ম্যাপে যদি দেখো, মানচিত্রে দেখলে দেখতে পাবে রামেশ্বরম তামিলনাড়ুর সমুদ্র তট থেকে একটু দূরে। হ্যাঁ, গাড়ি করে সেখানে এখন যাওয়া যায়, ট্রেনে করেও যাওয়া যায়, কিন্তু এক্স্যাক্টলি ইট ইজ নট ইন দি ইন্ডিয়ান মেইনল্যান্ড। My father joined in the erstwhile Madras state. Erstwhile মানে তদানীন্তন বা সেই সময়কার। সময়ের সাথে সাথে তোমরা জানো বিভিন্ন রাজ্যের নাম পরিবর্তন হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যকে ভেঙে আলাদা আলাদা রাজ্য করে দেওয়া হয়েছে। আমরা ছোটবেলায় ম্যাড্রাস শব্দটাই দেখতাম ম্যাপে, পরবর্তীকালে তার নাম হয়ে গেল তামিলনাড়ু। সেই জন্য উনি আর্থওয়াইল অর্থাৎ তদানীন্তন বা সেই সময়কার ম্যাড্রাস স্টেটের কথা বলেছেন। My father Joynal Abdin had neither much formal education, অর্থাৎ প্রথাগত শিক্ষা তার তেমন ছিল না। স্কুলে কলেজে পড়াশুনো করেছেন কিনা আদৌ সেটা এখানে উল্লেখ নেই, নাও করতে পারে। nor much wealth, অর্থাৎ সম্পত্তিও তেমন কিছু ছিল না। Despite these disadvantages, that is, he had no formal education nor much wealth, he possessed great innate wisdom. innate মানে এখানে সহজাত, যেটা তার ভেতরে স্বাভাবিকভাবেই এসছে। wisdom মানে প্রজ্ঞা। ধরো Ramkrishna didn't have much so-called knowledge. Knowledge is more about information. Like তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় নরওয়ের রাজধানী কোথায়, আমেরিকা কে প্রথম আবিষ্কার করেন, পাস্কালের সূত্র কি, গো এর পাস্ট ফর্ম কি হবে, ইত্যাদি গুলো, দিস ইজ অল অ্যাবাউট নলেজ। কিন্তু জীবন সম্পর্কে কি করা উচিত কি করা উচিত নয়, জীবন বা জীবন দর্শন নিয়ে যে জ্ঞানগম্যি, এটাকে বলা হয় প্রজ্ঞা বাংলায়। ইংরেজিতে উইজডম শব্দটা মোটামুটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। রামকৃষ্ণ, as far as I know, was not an encyclopedia of knowledge, but he had immense wisdom. ভয়ঙ্কর রকমের উইজডম ছিল তার। আর কি ছিল? এপিজের বাবারও সেই উইজডম ছিল, and a true generosity of spirit. জেনারোসিটি দেখো বাংলাটা দেওয়া আছে উদারতা। এখন উদার শব্দটার কিন্তু দুটো অর্থ আছে। তোমরা যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলো পড়ো, সেখানে উদারপন্থী বলে একটা কথা পাও।
উদারপন্থী বলতে আমরা কাদের বোঝাই? উদারপন্থী মানে যারা নতুন চিন্তা ভাবনা ইত্যাদিকে সহজে মানতে পারে, পরিবর্তনশীলতাকে যারা অস্বীকার করে না, রক্ষণশীলের বিপরীত, সেই অর্থে তারা উদার। ইংলিশে দেখবে লিবারেল কথাটা ব্যবহৃত হয় এদের জন্য। আবার ধরো আমি খুব গোঁড়া একজন, ছোঁয়াছুঁয়ির প্রবল বাতিক আছে, জাত বেজাত নিয়ে অনেক চর্চা করি, কিন্তু গরিব মানুষের কষ্ট দেখলে আমার মন কাঁদে, আমি পয়সা কড়ি দিই, সে অর্থেও আমি উদার। কিন্তু ওই যে বললাম, হাজার রকমের সংকীর্ণতা আমার মধ্যে কাজ করে। উদারতা কিন্তু দুটো মিলিয়ে মিশিয়ে। এই যে আমার মধ্যে হাজার রকমের সংকীর্ণতা কাজ করে, এখানে কেউ আমাকে উদার বলতে গেলে দুবার ভাব। এখন এখানে এপিজের বাবা, দেখো তার পরের কথাটাই হচ্ছে অফ স্পিরিট। এখানে এপিজের বাবা সম্পর্কে দেখতে পাবে যে দুটো দিকই কাজ করছে। হি ইজ ওপেন মাইন্ডেড and also open hearted. Open minded in the sense that he is open to other ideas. He had an ideal helpmate in my mother Ashiamma. Ashiamma সম্পর্কে, তার মা সম্পর্কে এপিজে কিন্তু খুব বেশি লাইন এখানে খরচা করেননি, কিন্তু এটা বলেছেন যে আশিয়াম্মা তার আদর্শ পত্নী ছিলেন। হেল্পমেট মানে বুঝতেই পারছো, সহচরী বা এখানে পত্নী এই অর্থে বলছে। আই ডু নট রিকল or recollect, স্মরণ করতে পারি না, the exact number of people she fed every day. প্রতিদিন তিনি কতজনকে খাওয়াতেন সে আমার মনে পড়ে না, but I am quite certain, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. বাড়িতে যতজন সদস্য ছিল, এপিজেরা কিন্তু অনেক ভাই বোন ছিলেন, আর বলছেন যে বাড়িতে যতজন ছিল তার চেয়ে বাইরের লোক বাড়িতে এসে বেশি খেত। That is, outsiders outnumbered the insiders while eating in their house. এই যে একটু আগেই আমি এপিজের বাবা সম্পর্কে বললাম যে ওপেন হার্টেড, এটা দেখো এখানে বোঝা গেল। এবার কতখানি ওপেন মাইন্ডেড, অর্থাৎ কতখানি তিনি লিবারেল, অন্যের মতামত নিতে জানতেন বা পারতেন, সেটা আমরা কিছুক্ষণ বাদে দেখতে পাবো। My parents were widely regarded as an ideal couple. আমার বাবা মাকে ওয়াইডলি রিগার্ড করা হতো, অর্থাৎ লোকে ভাবতো অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল, অর্থাৎ আদর্শ দম্পতি হিসেবে আমার মা বাবাকে লোকে দেখত। মাই মাদার্স লিনিয়েজ বা ডিসেন্ট, বংশ পরিচয় বা বংশ মর্যাদা, ওয়াজ দ্য মোর ডিস্টিংগুইশড, মানে মা বাবার মধ্যে মায়ের বংশের দিকটা একটু বেশি মর্যাদা সম্পন্ন ছিল। কেন? ওয়ান অফ আর forebears, ancestors, forefathers, এগুলো মানে পূর্বপুরুষ, having been bestowed
or conferred the title or Bahadur by the British. অর্থাৎ আমার মায়ের দিকের কোনো একজন পূর্বপুরুষ ব্রিটিশদের থেকে বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন। সেজন্য দুদিকটা বিচার করলে আমার মায়ের দিকটা এপিজের মতে একটু বেশি জোরালো ছিল। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. অর্থাৎ তাদের অনেক সন্তান সন্ততি ছিল, তার মধ্যে এপিজে একজন, এবং এপিজে চেহারাটা অন্তত খুব একটা বলার মতো ছিল না, আনডিস্টিংগুইশড। born to tall and handsome parents, কিন্তু বাবা মা ছিলেন বড় সড় সুদর্শন চেহারার। হ্যান্ডসাম শব্দটার সাথে তোমরা খুবই পরিচিত। we lived in our ancestral house, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের বাড়িতে থাকতাম, which was built in the middle of the 19th century. এটার উপর খুব প্রশ্ন আসে, মাঝে মাঝেই দেখতে পাবে এমসিকিউ এসএকিউ ইত্যাদিতে আসে। আব্দুল কালামের বাড়িটা তৈরি হয়েছিল কবে? মনে রাখতে হবে ইন দ্য মিডল অফ দ্য 19th সেঞ্চুরি। আর বাড়িটা কি দিয়ে তৈরি দেখো, ইট ওয়াজ আ ফেয়ারলি লার্জ পাকা হাউস, অর্থাৎ পাকা বাড়ি, পাকা শব্দটা ইংরেজিতে আজকাল খুবই ব্যবহৃত হয়। মেড অফ লাইমস্টোন অ্যান্ড ব্রিক, অর্থাৎ চুনা পাথর এবং ব্রিক অর্থাৎ ইট দিয়ে তৈরি। এগুলো খেয়াল করা। on the mosque street in রামেশ্বরম, রামেশ্বরমের মস্ক স্ট্রিটে তাদের বাড়ি অবস্থিত ছিল, অর্থাৎ পুরনো বাড়ি। ইট ওয়াজ নট দ্য হাউস মেড বাই কালামস ফাদার, ইট ওয়াজ an ancestral house in which probably they lived for generations. My austere, এবারে এই যে শব্দগুলো আসছে এই শব্দগুলো কিন্তু আবার বেশ মনে রাখতে হবে। অস্টিয়ার মানে হচ্ছে এমন কেউ যে খুব অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে, খরচাপাতি করতে চায় না মানে কিপটে নয়, তার বিলাসিতা ইত্যাদির চাহিদা নেই। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. আমার অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী বাবা সমস্ত রকমের অপ্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা থেকে দূরে থাকতেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই কোনটা প্রয়োজনীয়, কোনটা অপ্রয়োজনীয়, কোনটা স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয়, কোনটা বিলাসিতার পরিচয়, কোনটা নয়, এ নিয়ে তর্ক হতেই পারে। এখন এটা বুঝে নিতে হবে সেই যুগের প্রেক্ষিতে কালামের বাবা অত্যন্ত অনাড়ম্বর ছিমছাম জীবনযাপন করতেন, কিন্তু all necessities were provided for, সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সমূহ দেওয়া হয়েছিল। for in terms of food, medicine or clothing, অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া, ওষুধপত্র, জামা কাপড় এগুলো ঠিকঠাক পাওয়া যেত। নিশ্চয়ই প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়, কিন্তু যা খুব ন্যূনভাবে প্রয়োজন, সামান্যতম ভাবে প্রয়োজন, সেটা দেওয়া হতো। In fact, I would say mine was a very secure childhood,
materially and emotionally। এই কথাগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ভারী কথা। In fact, I would say, আমি বলবো, mine was a very secure childhood। আমি খুব নিশ্চিন্ত নিরাপদ শৈশব পেয়েছিলাম। মেটেরিয়ালি, বস্তুগতভাবে, অর্থাৎ যা যা প্রয়োজন সেগুলো যুক্ত, অ্যান্ড ইমোশনালি, মানসিকভাবে বা আবেগের দিক থেকে, অর্থাৎ সাইকোলজিক্যালি, হি ফেল্ট সিকিউর। অনেক সময় বাচ্চাদের দেখা যায় জিনিসপত্র অনেক কিছু পাচ্ছে, কিন্তু বাবা মার স্নেহ, অ্যাটেনশন যেটাকে বলে, সেটা পাচ্ছে না। সে কিন্তু মেটেরিয়ালি সিকিউর হতে পারে, বাট ইজ নট ইমোশনালি সিকিউর। কিন্তু কালামের ক্ষেত্রে তা ছিল না। এবার কালামের দিক থেকে এটা ভাবতে হবে যে what is good in him was that he accepted what he had and did not demand anything more. So on one hand, his parents lived an austere life. On the other hand, he accepted this kind of life and did not ask for more. I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen। অর্থাৎ মাটিতে বসে খাওয়ার চল ছিল রান্নাঘরে। She would place a banana leaf before me, কলা পাতা পেতে দিতেন, on which she then ladled, মানে হাত নয়, একটু ভুল লেখা হয়েছে, হাতা দিয়ে বেড়ে দিতেন। হ্যাঁ, হাতা দিয়ে বেড়ে দিতেন। কি দিতেন? রাইস অ্যান্ড অ্যারোমেটিক সাম্বার, অর্থাৎ ভাত দিতেন। এটা দক্ষিণ ভারতে যারা গেছো, বিশেষ করে তামিলনাড়ু অঞ্চলে, দেখবে এটা ওদের রোজকার খাবার। রাইস অ্যান্ড অ্যারোমেটিক সাম্বার, a variety of sharp homemade pickle, বাড়িতে তৈরি বেশ ঝাঁঝালো একটা আচার, and a dollop of fresh coconut chutney, মানে সামান্য একটু নারকেলের চাটনি। এই দিয়ে কালাম তার খাবার খেতেন। And that too, minded, sitting on the floor of the kitchen। রান্নাঘরে মাটিতে বসে খাওয়া হতো আর 10 জনের সাথে। The Shiva temple, now Rameswaram, you know, is a very famous center of pilgrimage in India। ভারতবর্ষের এক অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান হচ্ছে রামেশ্বরম। The Shiva temple, which made Rameswaram so famous to pilgrims, was about a 10-minute walk from our house। এটার উপরও খুব প্রশ্ন আসে, কতটা দূরত্ব? প্রায় 10 মিনিটের হাঁটা পথ। Our locality was predominantly Muslim। মূলত বা প্রধানত হলো predominantly, and there were quite a lot of Hindu families too, living amicably।
অর্থাৎ they had a tradition of friendly coexistence. Coexistence মানে coexistence মানে সহাবস্থান। অর্থাৎ তারা they were used to a tradition of peaceful coexistence. Though in their area Muslims were predominant, অর্থাৎ প্রধানত সেই এলাকাটা ছিল, সেই পাড়াটা ছিল মুসলমান প্রধান। There was a very old mosque in our locality, একটা খুব পুরনো মসজিদ ছিল, where my father would take me for evening prayers. সন্ধেবেলা প্রার্থনার সময় বাবা আমাকে সেখানে নিয়ে যেতেন। I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted. মন্ত্রোচ্চারণ যখন সুর করে হয় তখন সেটাকে চান্টিং বলে। I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted. অর্থাৎ সুর করে যে মন্ত্রোচ্চারণ করা হয় সেখানে যেগুলো করা হতো অ্যারাবিক প্রেয়ার্স, আরবি ভাষায়, হিন্দুদের যেরকম প্রার্থনা করার সময় দেখেছো এসব অঞ্জলি টঞ্জলি যখন দেওয়া হয় তখন সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার হয়। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মাচারের ক্ষেত্রে আরবি ভাষার প্রাধান্য। বলছেন যে আমি ওই যে আরবি মন্ত্রগুলো উচ্চারণ করা হতো তার বিন্দু বিসর্গ আমি বুঝতাম না, but I was totally convinced, আমি মনের দিক থেকে নিশ্চিত ছিলাম বা সংশয়হীন ছিলাম বা প্রশ্নহীন ছিলাম that they reached God. অর্থাৎ আমার মনে এটা নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না যে সেই মন্ত্রগুলো, সেই চান্টিং Arabic prayers they were reached God, সেগুলো ভগবানের কাছে ঠিকঠাক যাচ্ছে। অর্থাৎ faith and trust were very very strong in APJ Kalam. অর্থাৎ বিশ্বাস, faith and trust in God, বিশ্বাস এবং আস্থা। faith মানে তোমরা জানো বিশ্বাস, আর ট্রাস্ট মানে বলতে পারো faith and trust were very strong in APJ, or APJ had strong faith and trust in God.
দ্য হাই প্রিস্ট, এখন এখানে লেখক মানে এপিজে হাই প্রিস্ট কথাটা ব্যবহার করেছেন। হাই বলতে তো বোঝায় বেশ উচ্চস্তরীয় কেউ, কিন্তু তাহলে কিন্তু আ হাই প্রিস্ট হওয়া উচিত ছিল, কারণ উচ্চস্তরীয় প্রিস্ট বা পুরোহিত তো অনেকেই হতে পারেন, তার মধ্যে থেকে একজন যে হবেন তিনি দ্য হেড প্রিস্ট হতে পারেন। বইয়ে দেখবে হাই কথাটা ব্যবহার করা আছে, বোধহয় তিনি মহাপুরোহিত কথাটার আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বোধহয় বোঝাচ্ছে যে যার কথা বলা হচ্ছে এই পক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, probably he was the head priest of Rameswaram temple. Pakshi, the high priest of Rameswaram temple, Pakshi Lakshmana Shastri, was a very close friend of my father's. One of the most vivid or clear memories of my early childhood is of the two men, each in traditional attire. ট্র্যাডিশনাল কথাটা তোমরা জানো, তাও একটা বাংলা করার চেষ্টা হচ্ছে। সাবেকি মানে যেটা চলে আর কি, চলতো সে সময়। এখন স্বাভাবিকভাবেই পক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পুরুত মানুষ, probably he was there in his saffron or white. দক্ষিণ ভারতে যদি যাও দেখতে পাবে পুরোহিতরা কেউ সাদা পোশাক পরে, কেউ গেরুয়া পোশাক পরেন, ডিসকাসিং স্পিরিচুয়াল ম্যাটার্স। কিন্তু দুজন দুই ধর্মের লোক, they belong to two different religions, but they discuss spiritual matters. তারা আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং করাটা তাদের কাছে খুব স্বাভাবিক ছিল। When I was old enough to ask questions, যখন আমার একটু বয়স বাড়লো, প্রশ্ন করার ইচ্ছে হলো বা প্রশ্ন করার মতো ম্যাচিওরিটি, পরিণতিবোধ আমার মধ্যে এলো, I asked my father about the relevance of prayer. আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম প্রেয়ার অর্থাৎ প্রার্থনার তাৎপর্য কি। My father told me there was nothing mysterious about prayer. অর্থাৎ প্রেয়ারের মধ্যে কোনো রহস্য বা কোনো মিস্ট্রি নেই। Rather, prayer made possible a communion of the spirit between people. যখন অনেকগুলো মানুষ একসাথে প্রার্থনায় রত, যেটা কোনো মসজিদে বা কোনো গির্জায় হয়ে থাকে, কোনো মন্দিরেও দেখবে সন্ধ্যেবেলা যখন আরতি হয় তখন অনেক মানুষ মিলে একসাথে গান করছে বা আরতি দেখছে, তাতে কি হয়? প্রেয়ার মেড পসিবল আ কমিউনিয়ন অফ দ্য স্পিরিট, মানুষের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন হয়। এটাকেই বলছে কমিউনিয়ন অফ দ্য স্পিরিট। কমিউনিয়ন কথাটা মানে মনের দিক থেকে, মনের ভেতরের দিক থেকে যোগাযোগ। এটা দেখবে কার্মার মধ্যেও ছিল, কমিউন উইথ the English passengers who used to travel in the train. এখানে কমিউনিয়ন অফ দ্য স্পিরিট মানে মনের যোগাযোগ বা আত্মিক যোগাযোগ। When you pray, he said, you transcend your body. তুমি যখন প্রে করছো তখন তোমার শারীরিক যে সীমাবদ্ধতা,
সেটা তুমি ছাড়িয়ে চলে যাও and become a part of the cosmos. খানিকটা দেখো, আমরা ক্লাস 11-এ যে কবিতাটা পড়েছিলাম, I am a man, little do I last by the night, but the night is enormous. And I look up. এই যে কবিতা, খানিকটা যেন সেটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সাথে আমি একাত্ম হয়ে যাই। You transcend your body and become a part of the cosmos, which knows no division of wealth. Cosmos, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, সেটা কে ধনী কে গরিব তার তফাৎ করে না। এজ, কার বেশি বয়স কার কম বয়স দেখে না। কাস্ট, জাতপাত নিয়ে মাথা ঘামায় না। এমনকি ক্রিড, কার কোন ধর্ম বিশ্বাস, সেটা নিয়েও মাথা ঘামায় না। অর্থাৎ প্রার্থনা করতে করতে তুমি নিজেকে ছাড়িয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সাথে একাত্ম হয়ে যাও। যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেয় না বা মাথা ঘামায় না। অর্থাৎ প্রেয়ার ক্যান বিকাম আ ম্যাজিক অফ ইউনিফিকেশন। প্রেয়ার, সরি, অর্থাৎ অল্প কথায় বলতে গেলে প্রেয়ার ক্যান ইউনিফাই and unite people with the cosmos. মানুষকে ইউনিফাই করতে পারে, এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারে, এবং মানুষকে কসমস বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সাথে একাত্ম করে তুলতে পারে। অর্থাৎ মানুষ যার যার সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। It helps man get rid of his narrow identities. অর্থাৎ মানুষের যে সংকীর্ণ যে পরিচয়গুলো, সেগুলো মানুষকে ঝেড়ে ফেলতে প্রেয়ার সাহায্য করে। So prayer is a spiritual journey. এখানে কিন্তু এটা বলা হচ্ছে না যে ভগবানের পায়ে ডাইভ মারলে তুমি এটা পাবে সেটা পাবে। প্রায় সবারই পরীক্ষার আগে মা সরস্বতীর প্রতি প্রবল ভক্তি হয়। এ ধরনের কথা কিন্তু এখানে বলছে না। এখানে বলছে সবাই মিলে যদি একসাথে আমরা প্রার্থনা করি, আমরা আমাদের সংকীর্ণ অস্তিত্বগুলো থেকে বেরিয়ে এসে পরম একাত্মতা অনুভব করতে পারি, শুধু পরস্পরের সাথে নয়, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সাথে। আজকে এই মুহূর্তে আমরা স্ট্রং রুটস এর আলোচনা
প্রথম পর্যায়ে শেষ করছি। This is our first installment on strong roots. As I said before, given the length and the depth of or rather the weight of the piece, we have to move slowly. And this is why we have decided to divide our presentation into several parts, at least 3. Probably we'll need more. Until then, let's say goodbye to each other. That is till we come up with our next episode or next presentation. And before signing off, this customary request once again, do subscribe to this channel, Rahul Sengupta. Our WhatsApp number 9830033131. Through our WhatsApp number, please let us know your opinions. You can also send your queries. You can also criticize us if you like. Of course, we would expect constructive criticism from you so that we can move from strength to strength by enriching our presentation and ourselves, of course, with your valuable participation. And never forget, it is a trying time and we should stay apart, stay home, and stay safe. That is, after all, the need of the hour. Thank you.